The 21st of July 2020, 21 past 4 p.m., there has been another significant fire in France, another fire in the cathedral. One could not, or perhaps I could not, rather than one could not, help but thinking of the first one. And in that context, I have decided to change my focus again. There's a feel it has gone too far. I am aware that another tribe, ideally if we could say it that way, is trying to take over all our religious places, sacred places, and the rule, the government of our people. And these are not any noble intentions that stand behind it. What is meant is a destruction, devastation, annihilation of our faith, our spirituality, and all the glories we have had thanks to it, whichever religion or denomination we are. My spiritual way of light obviously aims at uniting all of us under one God. It is traveled slowly, step by step, in the conditions that are totally hostile, under siege and under attacks from those that should have been quite certain in becoming allies. It has not happened. The world has gone mad. So I have decided to do something really small and perhaps insignificant, but I decided to do it in my faith. I decided to start reading, copying, and now recording the Bible, starting with the Old Testament. I do not think I will be recording the whole Bible, of course, but I want to make this one recording at least, because this is about the creation of the world. And due to the conditions I am in, I cannot really master my languages and prepare everything the way I want them. I want it to be prepared. So I have agreed to the imperfections that I have. I do not revise poems before recording them, because I am never alone anyway, so I can as well record what I can record right now. I want to read the description from the Bible. Oh, what is important, I want to do it in foreign languages, in as many languages as I can. Perhaps I could do it in more languages, but the books that I really have right now, which belong to my library, are the Holy Bible in Polish, the Holy Bible in English, the Holy Bible in German, and the Bible for children in Russian and Polish actually, but it's about Russian. So there will be many mistakes, the pronunciation can be devastating, but the thought, and I of course I do not know some words, but the thought will live in the words and in the record. Russian. Сотворение мира.
Когда-то давным-давно был только Бог, и повсюду была тьма. Бог сотворил свет, чтобы отделить ночь от дня. Он также создал землю и разделил ее на моря, океаны и сушу. Он создал растения, полное звезд небо, а также солнце и луну, чтобы обозначить смену дня и ночи. Он наполнил воду рыбами разных размеров и небо птицами самых разных форм и расцветов. Мир был полон красоты. И Господь Бог подумал, что это лучшее место для обитания животных. Он создал множество живых существ, больших и маленьких. У животных еще не было названий, их было совсем мало, поэтому каждому из них пищи хватало с избытком. Первые люди. На земле еще не было людей, и Бог захотел создать кого-то похожего на себя. Из земного праха Он сотворил первого человека, Адама, и дал ему жизнь. Бог позволил Адаму дать имена всем животным. Ни одно из животных не было для Адама достаточно хорошим помощником. Когда Адам спал, Бог взял часть его тела, ребро, и сотворил для Адама жену. Адам был счастлив, потому что увидел кого-то похожего на него самого. У жены еще не было имени. Господь Бог был доволен тем, что сотворил Адаму жену и благословил обоих. По своей любви Бог дал Адаму и его жене лучшую часть земли
i nazwał jej Edymskim Sadom. Sadom. Там царил мир, и никто ничего не боялся и не стыдился. Адам и его жена любили Бога и знали, что Бог их тоже любит. Единственное, чего им нельзя было делать, есть плоды росшего посреди сада дерева познания добра и зла. So this is in Russian. This is not really the Holy Bible. This is the tale on the basis of the Holy Bible. And this is how it is received by those who read it in Russian from the Bible for children. Now the proper word of God in German. Das Alte Testament. Die Anfänge. Die Erschaffung der Welt. Im Anfang erschuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war wüst und wirr. Und Finsternis lag über der Urflut und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Gott sprach, es werde Licht, und es wurde Licht. Gott sah, dass das Licht gut war. Und Gott schied das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag, und die Finsternis nannte er Nacht. Es wurde Abend und es wurde Morgen, erster Tag. Dann sprach Gott, es werde ein Gewölbe mitten im Wasser und scheide Wasser von Wasser. Gott machte das Gewölbe und schied das Wasser unterhalb des Gewölbes vom Wasser oberhalb des Gewölbes. Und so geschah es. Und Gott nannte das Gewölbe Himmel. Es wurde Abend und es wurde Morgen, zweiter Tag. Dann sprach Gott, es sammle sich das Wasser unterhalb des Himmels an einem Ort, und das Trockene werde sichtbar. Und so geschah es. Und Gott nannte das trockene Land und die Ansammlung des Wassers nannte er Meer. Gott sah, dass es gut war. Dann sprach Gott, die Erde lasse junges Grün sprießen, und die Pflanzen, die auf dem Boden wachsen, auf Erden, auf Erde, 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 auf
Gewächs, das Samen bildet. Fruchtbäume, die nach ihrer Art Früchte tragen, mit Samen darin auf der Erde. Und so geschah es. Die Erde brachte junges Grün hervor, Gewächs, das Samen nach seiner Art bildet, und Bäume. Die Früchte tragen mit Samen darin, nach ihrer Art. Gott sah, dass es gut war. Es wurde Abend und es wurde Morgen, dritter Tag. Dann sprach Gott: Lichter sollen am Himmelsgewölbe sein, um Tag und Nacht zu scheiden. Sie sollen als Zeichen für Festzeiten, für Tage und Jahre dienen. Sie sollen Lichter am Himmelsgewölbe sein, um über die Erde hin zu leuchten. Und so geschah es. Gott machte die beiden großen Lichter, das große zur Herrschaft über den Tag, das kleine zur Herrschaft über die Nacht, und die Sterne. Gott setzte sie an das Himmelsgewölbe, damit sie über die Erde leuchten, über Tag und Nacht herrschen und das Licht von der Finsternis scheiden. Gott sah, dass es gut war. Es wurde Abend und es wurde Morgen, vierter Tag. Dann sprach Gott: Das Wasser wimmle von Schwärmen lebendiger Wesen, und Vögel sollen über der Erde am Himmelsgewölbe fliegen. Und Gott erschuf die großen Wassertiere und alle Lebewesen, die sich fortbewegen nach ihrer Art, von denen das Wasser wimmelt. Und alle gefiederten Vögel nach ihrer Art. Gott sah, dass es gut war. Gott segnete sie und sprach: Seid fruchtbar und mehrt euch. Füllt das Wasser im Meer, und die Vögel sollen sich auf Erden vermehren. Es wurde Abend und es wurde Morgen, fünfter Tag. Dann sprach Gott: Die Erde bringe Lebewesen aller Art hervor, von Kriechtieren und von
Bildtieren der Erde nach ihrer Art. Und so geschah es. Gott machte die Wildtiere der Erde nach ihrer Art, das Vieh nach seiner Art und alle Kriechtiere auf dem Erdboden nach ihrer Art. Gott sah, dass es gut war. Dann sprach Gott: Lasst uns Menschen machen als unser Bild, uns ähnlich. Sie sollen walten über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere, die auf der Erde kriechen. Gott erschuf den Menschen als sein Bild. Als Bild Gottes erschuf er ihn. Männlich und weiblich erschuf er sie. Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehrt euch, füllt die Erde und unterwerft sie und waltet über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die auf der Erde kriechen. Dann sprach Gott: Siehe, ich gebe euch alles Gewächs, das Samen bildet auf der ganzen Erde, und alle Bäume, die Früchte tragen mit Samen darin. Euch sollen sie zur Nahrung dienen, allen Tieren der Erde, allen Vögeln des Himmels und allem, was auf der Erde kriecht. Das Lebensatem in sich hat, gebe ich alles grüne Gewächs zur Nahrung. Und so geschah es. Gott sah alles an, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Es wurde Abend und es wurde Morgen, der 6. Tag. So wurden Himmel und Erde und ihr ganzes Heer vollendet. Am 7. Tag vollendete Gott das Werk, das er gemacht hatte, und er ruhte am 7. Tag, nachdem er sein ganzes Werk gemacht hatte. Und Gott segnete den 7. Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte Gott, nachdem er das ganze Werk erschaffen hatte. The proper Bible, the proper word of God, in English. The Old Testament, Genesis, the beginning. In the beginning, God created the heavens and the earth.
Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. And God said, "Let there be light." And there was light. God saw that the light was good, and He separated the light from the darkness. God called the light day, and the darkness He called night. And there was evening, and there was morning, the first day. And God said, "Let there be an expanse between the waters to separate water from water." So God made the expanse and separated the water, the water under the expanse from the water above it. And it was so. God called the expanse sky. And there was evening, and there was morning, the second day. And God said, "Let the water under the sky be gathered to one place, and let dry ground appear." And it was so. God called the dry ground land, and the gathered waters He called seas. And God saw that it was good. Then God said, "Let the land produce vegetation, seed-bearing plants and trees on the land that bear fruit with seed in it, according to their various kinds." And it was so. The land produced vegetation, plants bearing seed according to their kinds, and trees bearing fruit with seed in it according to their kinds. And God saw that it was good. And there was evening, and there was morning, the third day. And God said, "Let there be lights in the expanse of the sky to separate the day from the night, and let them serve as signs to mark seasons and days and years. And let them be lights in the expanse of the sky to give light on the earth." And it was so. God made two great lights, the greater light to govern the day, and the lesser light to govern the night. He also made the stars. God set them in the expanse of the sky to give light on the earth, to govern the day and the night, and to separate light from darkness. And God saw that it was good. And there was evening, and there was morning, the fourth day. And God said, "Let the water teem with living creatures,
and let birds fly above the earth across the expanse of the sky. So God created the great creatures of the sea and every living and moving thing with which the water teems, according to their kinds, and every winged bird according to its kind. And God saw that it was good. God blessed them and said, "Be fruitful and increase in number, and fill the water in the seas, and let the birds increase on the air." And there was evening, and there was morning, the fifth day. And God said, let the land produce living creatures according to their kinds, livestock, creatures that move along the ground, and wild animals, each according to its kind. And it was so. God made the wild animals according to their kinds, the livestock according to their kinds, and all the creatures that move along the ground according to their kinds. And God saw that it was good. Then God said, "Let us make man in our image, in our likeness, and let them rule over the fish of the sea and the birds of the air, over the livestock, over all the earth, and over all the creatures that move along the ground." God created man in his own image. In the image of God he created him. Male and female he created them. God blessed them and said to them, "Be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish of the sea and the birds of the air, and over every living creature that moves on the ground." Then God said, "I give you every seed-bearing plant on the face of the whole earth, and every tree that has fruit with seed in it. They will be yours for food. And to all the beasts of the earth, and all the birds of the air, and all the creatures that move on the ground, everything that has the breath of life in it, I give every green plant for food." And it was so. God saw all that he had made, and it was very good. And there was evening and there was morning, the sixth day. Thus the heavens and the earth were completed in all their vast array. By the seventh day God had finished the work he had been doing. So on the seventh day he rested from all his work. And God blessed the seventh day and made it holy, because on it he rested from all the work of creating that he had done. Finally in Polish. Stary Testament, Księga Rodzaju, prehistoria biblijna, stworzenie świata i człowieka. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, a ziemia była zupełnym pustkowiem. Ciemność zalegała głębię wód, a tchnienie Boże unosiło się nad wodami. I rzekł Bóg:
niech powstanie światło. I światło powstało. I widział Bóg, że dobre jest światło. I rozdzielił Bóg światło i ciemność. Nazwał światło dniem, a ciemność nocą. I tak nastał wieczór i nastał poranek, dzień pierwszy. I rzekł Bóg: niech powstanie sklepienie pośród wód. I rozdzielił wody, jedne od drugich. I stało się tak. I uczynił Bóg sklepienie i rozdzielił wody, które były poniżej sklepienia, od wód nad sklepieniem. I rozdzielił wody, które były poniżej sklepienia, od wód nad sklepieniem. A sklepienie nazwał Bóg niebem. I tak nastał wieczór i nastał poranek, dzień drugi. I rzekł Bóg: niech się zbiorą wody spod nieba w jedno miejsce i niech się ukaże ląd. I stało się tak. I ląd nazwał Bóg ziemią, a zebrane wody nazwał morzem. I widział Bóg, że jest to dobre. I rzekł Bóg: niech się ziemia okryje zielenią, roślinami wydającymi nasiona i drzewami owocowymi rodzącymi właściwe sobie owoce, w których zawiera się ich nasienie na ziemi. I stało się tak. Ziemia wydała więc zioła, rośliny wydające właściwe sobie nasiona i drzewa owocowe z właściwymi sobie nasionami. I widział Bóg, że jest to dobre. I tak nastał wieczór i nastał poranek, dzień trzeci. I rzekł Bóg: niech powstaną jasne światła na sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień od nocy i stały się znakami świąt, dni i lat. Niech będą jasnymi światłami na sklepieniu nieba, aby oświecały ziemię. I stało się tak. Uczynił więc Bóg dwa wielkie jasne światła. Światło większe, aby Panem było dnia, i światło mniejsze, by Panem było nocy. A także i gwiazdy. I umieścił je Bóg na sklepieniu nieba, aby oświecały ziemię. A panując nad dniem i nocą, oddzielały światło od ciemności. I widział Bóg, że jest to dobre. I tak nastał wieczór i nastał poranek, dzień czwarty. I rzekł Bóg: niech się zaroją wody mnóstwem istot żywych, a ptaki niech latają nad ziemią pod sklepieniem nieba. I stało się tak. Stworzył więc Bóg wielkie potwory morskie i wszelkie pływające istoty żywe różnego rodzaju, którymi zaroiły się wody. I wszelkie ptactwo skrzydlate różnego rodzaju. I widział Bóg, że to jest dobre. I błogosławił im Bóg, mówiąc: bądźcie płodne i mnóżcie się, zapełniajcie wody w morzach, a ptactwo niechaj się rozmnaża na ziemi. I tak nastał wieczór i nastał poranek, dzień piąty.
I rzekł Bóg: niech ziemia wyda różne gatunki istot żywych. Zwierzęta domowe, płazy i różne gatunki dzikich zwierząt. I stało się tak. Uczynił więc Bóg różne dzikie zwierzęta, zwierzęta domowe i płazy ziemne. I widział Bóg, że to jest dobre. I rzekł Bóg: uczyńmy ludzi na nasz obraz, uczyńmy ludzi na obraz nasz, podobnych do nas, a niech władają rybami morza i ptactwem nieba, i domowymi zwierzętami, i wszelkimi płazami pełzającymi po ziemi. I stworzył Bóg ludzi na obraz swój, na obraz Boga stworzył ich. Stworzył mężczyznę i kobietę. I błogosławił im Bóg. I rzekł do nich: płodni bądźcie i mnóżcie się. Napełniajcie ziemię i ujarzmiajcie ją. Władajcie rybami morza i ptactwem nieba. I wszelkim zwierzęciem ruszającym się na ziemi. I rzekł Bóg: oto daję wam wszelkie rośliny, oto daję wam wszelkie rośliny rodzące nasiona na całej ziemi i wszelkie drzewa rodzące owoc, który zawiera nasiona, aby wam były pokarmem. A wszystkim dzikim zwierzętom i wszelkiemu ptactwu nieba i wszystkiemu, co się na ziemi porusza i ma w sobie życie, przeznaczam wszelką trawę zieloną na pożywienie. I stało się tak. A widział Bóg, że wszystko, co uczynił, jest bardzo dobre. I tak nastał wieczór i nastał poranek, dzień 6. I tak zostały ukończone niebo i ziemia i wszystkie zastępy ich stworzeń. A kiedy ukończył Bóg swe dzieło w 6. dniu, odpoczął w dniu 7 po całym dziele, którego dokonał. I błogosławił Bóg dzień 7 i świętym go uczynił, albowiem odpoczął w tym dniu po całym dziele, które pracą swoją stworzył. Oto dzieje stworzenia nieba i ziemi. So, as you could hear, I could not read comfortably. They are torturing me all the time, they are destroying me all the time, they are doing all sorts of things to my body. Obviously, the infernal weakness cannot stand the word of God and goodness and the power of the innocent. Thank you for your attention. Agnieszka Beata Magdalena Roje, the Noble Queendom of Honestia. Herein Agnieszka Justitia, the first of Honestia, the guardianess of truth and justice, the protectress of the pure value, the Virgin.